we are talking about the oscillators. Hartley oscillator and Colpitz's oscillator we have finished. Hartley and Colpitts, they are the examples of LC oscillator, inductor and capacitor oscillator. Means we make use of inductor and capacitor in the feedback element or feedback section. Correct. That we call it as the LC oscillator. Okay. Now we shall talk about the RC oscillators. RC oscillators. The name itself tells you that this oscillator makes use of R and C elements. RC network, you can say. It makes use of RC network in the feedback section. In the feedback section. Correct. So that we call it as the RC oscillators. So as usual, this is the basic amplifier. This is your basic amplifier. This is the feedback network. Now this is not simple feedback, it is RC feedback network. RC feedback network. This is the output of your amplifier. Output is fed back to the input. Okay, and output of the feedback network is given as the input to the basic amplifier. So this is nothing but the RC oscillator. We call it as RC oscillator. Correct. Now, one important thing is, in every oscillator, you will find the basic amplifier is CE amplifier, common emitter amplifier. That we are using it as a basic amplifier. It is a single stage CE amplifier. So we know that in CE amplifier, if I apply this type of signal, input signal, I get opposite amplified but opposite type of signal. That is, there is a 180 degrees phase shift. 180 degrees phase shift is there. The signal gets amplified, but there is 180 degrees phase shift in the signal. Correct. Now, oscillator what wants when we feedback this signal? Okay, I cannot feed it back like this as it is, because what will happen? If I feedback 180 degrees phase shifted signal, then it will produce negative feedback. Okay. While oscillator is a case of positive feedback, you must give positive feedback. So you need to again phase shift this signal by 180 degrees. Correct. So if you, this is basic amplifier. This is basic amplifier. Here you are applying the signal. Here you are getting the signal. Okay. Opposite signal, of course, like this. This is a phase shift network. This is a phase shift network. Okay. It again gives you a phase shift. So that original signal. This is your original signal. The same signal phase shift you get. Okay. And here, this I apply to the input like this. So if I make this like this type of arrangement, then I will get the oscillations. Okay, this is one way how you can achieve this. This phase shifting network consists of R and C, resistance and capacitance. Okay, they will provide you additional 180 degrees phase shift. So here
Here plus 180 degrees. Phase shift is already there. Here plus 180 degrees. So it becomes totally 360 degrees phase shift. Means 0 degrees. 360 means 0 degrees. So same signal you get. There is no phase shift in the output signal from the phase shift network and the input signal. They are in the same phase. So that we call it as the positive feedback. Okay. So this is the basic theory. This is one way how you can achieve adding a phase shift network. Second way is, one more way is, what you can do is, someone may say, sir, can we give double phase shift using a transistor amplifier? Correct. This is my basic amplifier. Let it be. This is my basic amplifier. Okay. If I use another basic amplifier, and if I apply the signal here, input signal, okay, this will be 180 degrees phase shifted. This will be again phase shifted by 180 degrees. So you get the same original signal in same phase. Okay, and if I feedback this signal, then there is no problem. So this is 180 degrees phase shift. This is also 180 degrees phase shift. So it becomes totally 360 degrees phase shift. 360 means 0 degrees. Okay, you get the original signal as it is without any phase shift. So either you can use a phase shifting network to produce the 180 degrees phase shift, or you can use one more basic amplifier connected to the first basic amplifier. Both the amplifiers will produce 180 degrees phase shift. And here I use a feedback network. This is a feedback network consisting of R and C. And through this feedback network, I give the signal to the back to the input of the first basic amplifier. Correct. So two cases are there. First case is, I will just draw. Okay, this is the output of my oscillator. This is your basic amplifier. This is the output of the basic amplifier. I am applying. This is a 180 degrees phase shift network. (180 degrees phase shift network). Okay. So this is basic amplifier. So whatever is the signal here, this signal gets amplified, but there is a 180 degrees phase shift. This signal gets amplified, no doubt. And this same signal is applied here. This same signal is applied here. It is again 180 degrees phase shifted by the phase shifting network. So you get the original signal. Of course, very small fraction of that signal is fed back. Okay, we apply very small fraction of that signal.
Correct. This type of looping, this is a loop. Output connected back to the input through the phase shifting network. This is nothing but the loop, okay, or closed loop. It is a closed loop amplifier. It is a closed loop positive feedback amplifier. Positive feedback amplifier. It is a closed loop positive feedback amplifier. Closed loop means there is a feedback network, output is fed back to the input, and that forms a loop from output to input. So that we call it as a closed loop. And since the feedback signal is in same phase with the input, we call it as positive feedback. And it is basically amplifying that signal, so it is called as amplifier. Okay. But whenever you satisfy the Barkhausen criteria, that this is a K, this is suppose VO value, which is applied here again. Same VO is applied here. And you get K times VO here. K is a feedback factor. Okay. Then K times AV. AV is the gain of this basic amplifier, voltage gain of the basic amplifier, should be greater than or equal to 1. This is Barkhausen criteria. So whatever feedback factor you are applying and whatever basic gain is there, gain of the amplifier, their product K into AV should be slightly greater than or equal to 1. Then only you will get the oscillations. Okay, if this is less than 1, if K times AV is less than 1, then see, if K times AV is less than 1, it becomes positive feedback amplifier. It becomes positive feedback amplifier. If K times AV is greater than or equal to 1, it becomes sine wave oscillator. It becomes sine wave oscillator. If K times AV less than 1, if K times AV is much greater than 1, then it becomes square wave oscillator. Okay, you can see how many conditions will change. So K times AV is very important factor here. That is called as the loop gain. I think we already studied that. K times AV is called as the loop gain. So this loop gain actually determines whether this closed loop amplifier will work as a positive feedback amplifier, or it will work as a sine wave oscillator, or it will become a square wave oscillator. Okay, everything depends upon this K times AV. If K times AV is less than 1, then it becomes a positive feedback amplifier. If K times AV approaches 1, it becomes a sine wave oscillator. If K times AV is much greater than 1, then it becomes a square wave oscillator. Okay, same circuit with different versions. With different versions you will get. Okay. So this is the basic of the RC oscillator. You need a 180 degrees phase shift network that will phase shift your signal, because basic amplifier has already shifted your signal by 180 degrees. So it needs extra 180 degrees phase shift to make the signal, feedback signal, in phase with the input signal. So that one extra 180 degrees phase shift is provided by the phase shifting network. Phase shifting network is consisting of Rn or Rc, resistance and capacitance. Okay, so this is the basic theory of phase shift oscillator. This is the basic theory of phase shift oscillator, or RC phase shift is also called RC phase shift oscillator.
second theory is about Wine bridge oscillator. That is also RC oscillator. Wine bridge oscillator. Just now I told you that instead of using a phase shifting network, if I use one more amplifier stage so that it becomes a two-stage amplifier, first stage will make a phase shift of 180 degrees. Second stage will again make a phase shift of 180 degrees. And then I pass that signal through some feedback network and it is fed back to the input. Okay, then the feedback network need not provide any phase shift. Okay, phase shifting network should not provide, sorry, the feedback network should not provide any phase shifting, zero phase shift, because already the signal is phase shifted by 360 degrees. Okay, first basic amplifier providing 180 degrees, second basic amplifier again providing 180 degrees phase shift. So there is no need of extra phase shift now. Already the signal is phase shifted by 360 degrees. What you need is you only need to feedback that signal through the proper feedback network that doesn't provide or that doesn't produce any extra phase shift. Okay, it will just pass on that signal, fraction of that signal back to the input. That we call it as the wine bridge oscillator. So this is basic amplifier number 1. This is basic amplifier number 2. And this is the feedback network. So this is a 3-block system, you can see. Output of the first basic amplifier is the input to the second basic amplifier. This is second basic amplifier. So this is the input signal, suppose. Then you get a opposite signal, 180 degrees out of phase. This is again 180 degrees phase shifted, you get the original signal. Okay, so this signal and this signal, they are in phase with each other. And this is the output. This is your output. Okay, and this one is the feedback network, RC feedback network, but not phase shifting network. It is a simple feedback network. It is not a phase shifting network because this amplifier produces 180 degrees phase shift. This amplifier again produces 180 degrees phase shift. So it is totally 360 degrees phase shift. There is no need of any extra phase shift.
because the feedback signal should be in phase with the input signal. So already we have provided 360 degrees, means it is the original signal, same phase, they are in same phase. So you just need to feed only a fraction of that signal, output signal, back to the input without any phase shift. So this RC network, feedback network, is not a phase shifting network. It is a simple RC network that only provides, or that only gives out a fraction of the output signal back to the input without any phase shift. Correct. So it is K times VO dash. This is your VO dash. Output signal is VO dash. It is K times VO dash. So this is the basic structure of wine bridge oscillator. Okay, the previous one is RC oscillator, that is phase shift oscillator, RC phase shift oscillator, which requires only one basic amplifier and one phase shifting network of 180 degrees. Second RC oscillator is wine bridge oscillator. It doesn't require any phase shift network, but it requires an extra amplifier, basic amplifier. So it is a two-stage amplifier, you can say. First stage is first basic amplifier, second stage is second basic amplifier. Each basic amplifier providing 180 degrees phase shift. So total phase shift becomes 360 degrees. It means that the output signal and the input signal are in phase with each other. So what you need is only to feed back some part of that output signal back to the input without any phase shift. So this RC network, RC feedback network, doesn't create any extra phase shift. It just provides some part of the output signal back to the input without changing its phase. Okay, without shifting its phase. So that becomes a wine bridge oscillator. कुणाला काही शंका असेल तर विचारा. आता ह्या बेसवर आपण ऍक्च्युअली सर्किट डायग्राम्स त्याचे काढणार. ओके, फर्स्ट वन इज आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क. Oscillator. Okay, just now I have told you that you need a basic amplifier. So this is your basic amplifier. Connected to ground. The RC. This is plus VCC power supply. This is your voltage divider bias network that we already discussed in the second chapter. Correct. Now what is done is, this is C, this is R, this is again C, second C, this is second R, this is third C, okay, and but here it is R dash. This is R and this is R, this is C, 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 and this is given back to the input here. This is given back to the input. Now this makes a okay. This makes a phase shift of 180 degrees.
इथे मी फेज शिफ्ट नेटवर्क दाखवले. आणि हा बेसिक आहे. दोन ब्लॉक्स आपण जे दाखवले होते फेज शिफ्ट ऑसिलेटरला, तेच दोन ब्लॉक इथे मी दाखवलेले. फक्त खाली दाखवायच्या ऐवजी एका बाजूला एक दाखवले. This is your basic amplifier. And this is your phase shift 180 degrees phase shift network. This is 180 degrees phase shift network. You may say, why I have connected this R in series with the third C? पहिले दोन R तर मी म्हणजे खाली ग्राउंडला जोडलेले आणि हा R डॅश मात्र मी C ला सिरीज मध्ये जोडला आणि परत तो इनपुटला दिलेला आहे. ठीक आहे. त्याच्यात काय गृहीत धरलेलं की ह्याचा जो इनपुट इम्पिडन्स आहे ह्या एम्प्लिफायरचा, इनपुट इम्पिडन्स म्हणजे इथून असं बघितल्यावर जो इम्पिडन्स दिसतो झेड इन, त्याला आपण इनपुट इम्पिडन्स म्हणतो. ते आपण बघितलेलं आहे अनालिसिस ऑफ एम्प्लिफायर मध्ये. तर झेड इन जो आहे, ओके, तर आपण काय केलं, तर आर इज इक्वल टू झेड इन प्लस आर डॅश असे ऍडजस्ट केलेलं. ठीक आहे. ही आर ची व्हॅल्यू, हा आर आणि हा आर डॅश हा सारखा नाही ठेवलेला. कारण का, आपल्याला टोटल आर किती पाहिजे, इट शुड बी झेड इन प्लस आर डॅश. ठीक आहे. जर तुम्हाला झेड इन माहित असेल, इनपुट इम्पिडन्स ऑफ युअर एम्प्लिफायर, समजा आर आपला 60 असं गृहीत धरू आपण, आपला आर आहे तो 8.2 किलो ओम असं गृहीत धरू, आणि झेड इन जो आहे आपला तो समजा असं गृहीत धरला आपण, दॅट इज 1.5 किलो झेड. तर मग आर डॅश ची व्हॅल्यू किती, आर डॅश इज इक्वल टू 8.2 किलो ओम मायनस 1.5 किलो ओम, म्हणजे किती होईल, 5 आणि 7 12, 2 आणि 6 6.7, म्हणजे आर डॅश ची व्हॅल्यू तुमची किती यायला पाहिजे, 6.7 किलो, कन्सिडरिंग द इनपुट इम्पिडन्स ऑफ युअर एम्प्लिफायर. ठीक आहे. त्याच्यामुळं हा इनपुट इम्पिडन्स जो आहे हा सिरीज मध्ये आला आर डॅशच्या, आणि आर डॅश प्लस इनपुट इम्पिडन्स बिकम्स should equal R. That is this R value. It should equal this R value. ठीक आहे. तर इनपुट इम्पिडन्स आपण काढू शकतो, अनालिसिस मध्ये आपण बघितलेलं एम्प्लिफायरच्या कसा काढायचं. आर आपल्याला माहितीच आहे, आपण जोडणार आहे बाहेरनं, त्याच्यावरनं आपण आर डॅश ची व्हॅल्यू हुडकू शकतो किंवा कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता जशी मी कॅल्क्युलेट केली तशी, इट इज 6.7 किलो. अशा प्रकारे मी करेक्ट व्हॅल्यू आर डॅश ची काढू शकतो. ओके. So this is your RB1, this is RB2, this is RE. शक्यतो RE च्या अक्रॉस आपण बायपास कॅपॅसिटर जोडतो. कशासाठी, टू इन्क्रीज द गेन. बायपास कॅपॅसिटर जर टाकला सी, त्याच्यामुळे काय होतं, गेन वाढतो एम्प्लिफायरचा. ओके. जर बायपास कॅपॅसिटर नसेल तर एम्प्लिफायरचा गेन आपण असा लिहितो, आरसी अपॉन आरई. आणि जर बायपास कॅपॅसिटर जोडला तिथं मी, तर तोच गेन इट बिकम्स आरसी अपॉन आरई डॅश. ओके. विच इज नथिंग बट 25 ओहम, अगदी कमी असतो. आणि आरई तर आपला 500 ओहम वगैरे असतो. ठीक आहे. समजा आरसी आपण असं गृहीत धरलं की आरसी आपला 2 किलो ओहम आहे, असं गृहीत धर, हा 2 किलो ओहम,
आणि आर आपला 500 ओहम आहे असं धर. 2 किलो ओहम म्हणजे 2000 ओहम. 2000 ओहम भागिले 500 म्हणजे किती होईल? 4. गेन किती झाला? 4. आता तेच बायपास कॅपॅसिटर जर टाकला मी तर किती होईल? दिस इज अगेन 2 किलो ओहम. इथं मात्र आर डॅश किती? 25 ओहम आहे. इट इज ओनली 25 ओहम. आता गेन किती होतोय? 25 8 200. बघा गेन कुठं जम्प केले. तुमचा व्होल्टेज गेन जो 4 होता विदाउट कॅपॅसिटर तोच गेन 80 होऊन जातो. जस्ट कॅपॅसिटर हा बायपास कॅपॅसिटर सी आरीच्या अक्रॉस टाकला की तुमचा गेन होतो 80. एकदम वाढ येते लक्षात. तर हा गेन वाढवण्यासाठी हा सी शक्यतो टाकला जातो. गेन जर तुम्हाला जास्त पाहिजे असेल तर सी टाका. गेन जर कमी पाहिजे असेल तर मग सी टाकायची आवश्यकता नाही. ठीक आहे. किंवा गेन ऍडजस्ट करायचा असेल समजा तुम्हाला गेन ऍडजस्टच करायचं असेल की मला माहित नाही किती गेन ठेवावा लागेल काय माहित नाही, जास्त होईल का कमी होईल मला सांगता येत नाही असं जर असेल तर मग तो व्हेरिएबल ठेवायचा. सरळ व्हेरिएबल म्हणजे आरीच्या अक्रॉस सी आरी घेतानाच व्हेरिएबल हे घ्यायचं, व्हेरिएबल रेजिस्टन्स घ्यायचा. इथं मी फिक्स दाखवलेला आहे आरी. आरी जो दाखवला इथं हा ट्रान्झिस्टर आहे आणि इथं मी हा आरी दाखवलेला आहे. हा सिंपल आरी झाला. इथं जर मी हा व्हेरिएबल रेजिस्टन्स घेतला असा आरी आणि ह्याच्या अक्रॉस मी कॅपॅसिटर टाकला आता सी. आता काय होईल? हा हा व्हेरिएबल रेजिस्टन्स तुम्ही चेंज करू शकता, हाताने व्हेरी करू शकता. हा जर रेजिस्टन्स चेंज केला मी जर इकडच्या बाजूला सरकवला हा रेजिस्टन्स तर तुमचा गेन वाढत जाणार. गेन विल इन्क्रीज. गेन विल इन्क्रीज. आणि हे जर इकडं हा जर पॉट या बाजूला न्यायला लागला तुम्ही आरीच्या खालच्या बाजूला म्हणजे आरी कमी कमी करत जाणार तर गेन विल डिक्रीज. गेन विल डिक्रीज. करेक्ट. समजा जर आपल्याला माहित नसेल की गेन किती लागेल किती ठेवावं लागेल तर आपण तो व्हेरिएबल ठेवायचा आणि व्हेरिएबल ठेवल्यावर त्याला आपण फिरवून बरोबर असे ऍडजस्ट करू शकतो की आपल्याला ऑसिलेशन्स तिथं बरोबर मिळेल. अशा प्रकारे आपण गेन ऍडजस्ट करू शकतो. नो प्रॉब्लेम. ओके. So this is the method how you can adjust your gain. गेन कशासाठी ऍडजस्ट करावा लागतो तर मगाशी मी सांगितलं के टाइम्स एव्ही शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. आता समजा के असं आपण गृहीत धरलं की 0.01 आहे तर हा गेन किती असायला पाहिजे? 1 2 म्हणजे हा गेन 100 असायला पाहिजे कमीत कमी. तर हे ह्याचा प्रॉडक्ट किती होईल? ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 होईल. ठीक आहे. समजा हा फीडबॅक फॅक्टर आपला हा फीडबॅक फॅक्टर जर समजा जास्त असेल 0.025 असेल, सॉरी 0.025 असेल तर मग ह्याला कितीनं गुणावं लागेल म्हणजे आपल्याला इक्वल टू 1 मिळेल. ओके. सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.025. 1 2 3 म्हणजे 1000 भागिले 25 म्हणजेच 25 चोक 100. हा म्हणजे गेन किती पाहिजे? 40. म्हणजे तुमचा फीडबॅक फॅक्टर किती याच्यावर तुमचा गेन अवलंबून. आणि आपल्याला फीडबॅक फॅक्टर जर माहित नसेल तर आपल्याला गेन माहित होऊ शकत नाही. मग आपण त्यासाठी काय केलेलं आहे? गेन आपण व्हेरिएबल ठेवला. गेन आपल्याला ऍडजस्ट करता आला पाहिजे म्हणून मागाशीची मी अरेंजमेंट दाखवली तुम्हाला की त्या अरेंजमेंटनं
तुम्ही गेन व्हेरिएबल ठेवू शकता, कमी जास्त करू शकता, आणि मग बरोबर आपण कुठल्या तरी एका पॉइंटला फिरवताना के टाइम्स एव्ही बरोबर अप्रोच करू शकतो, नियरली इक्वल टू आर ग्रेटर दॅन 1. ही कंडिशन बरोबर अचीव्ह करू शकतो. आणि ही अचीव्ह केली की इमिजिएटली ऑसिलेशन्स तुम्हाला दिसायला लागतात. आय थिंक इट इज क्लिअर. ठीक आहे. तर महत्वाचा भाग आता हा पहिला आरसी नेटवर्क जे आहे, हे जे आरसी नेटवर्क आहे पहिलं, that provides 60 degrees phase shift. Second RC network provides 60 degrees phase shift, and third RC network provides 60 degrees phase shift. प्रत्येक आरसी नेटवर्क 60 डिग्रीची फेज शिफ्ट तुम्हाला देत. म्हणजे टोटल फेज शिफ्ट किती झाली? 60 अधिक 60 अधिक 60 म्हणजे 180 डिग्री. सो इट इज 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट नेट. ठीक आहे. एक आरसी नेटवर्क तुम्हाला 60 डिग्रीची फेज शिफ्ट देतं. 3 आरसी नेटवर्क तुम्हाला 60च्या तिप्पट, म्हणून 3 वापरल्या. ठीक आहे. म्हणजेच 180 डिग्रीची फेज शिफ्ट तुम्हाला देऊ शकतो. अँड दॅट इज द बेसिक थिअरी ऑफ आरसी ऑसिलेटर्स. याचा जर फॉर्म्युला आपण बघितला आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटरचा, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर मध्ये एफ इज इक्वल टू 1/2 पाय आरसी अंडर रूट 6 + 4n. सॉरी, इथे लिहितो मी. एफ इज इक्वल टू 1/2 पाय आरसी अंडर रूट 6 + 4n. तुम्ही म्हणताल ही एन काय? तर एन मीन्स आरसी अपॉन आर. आरसी अपॉन आर. आरसी म्हणजे हा रेजिस्टन्स, कलेक्टर रेजिस्टन्स, आणि आर म्हणजे हा रेजिस्टन्स. आपण जो फीडबॅक नेटवर्क मध्ये जो आर जोडलेला आहे तो रेजिस्टन्स. समजा आरसी आपला असं गृहीत धरू आपण 2.5 किलो ओम आहे. ठीक आहे. आणि आर आपला 8.2 किलो ओम आहे. तर एन किती होईल? 2.5 किलो ओम डिवाइड बाय 8.2 किलो ओम. किलोला किलो गेलं. ठीक आहे. किती होते बघा? 25/82. दिस इज 0.8 जवळपास 0.3. एन बिकम्स 0.3. 4×3 = 12. 4n will be equal to 1.2. ही व्हॅल्यू 1.2 होईल. 6 + 1.2. करेक्ट. तर असं तुम्ही काढू शकता याची व्हॅल्यू. तर हे सुद्धा माहित असलं पाहिजे. तर याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह विचारतात बरेच वेळा, एन म्हणजे काय त्यात, आणि एनची व्हॅल्यू किती असते. तर आपल्याला माहित असली पाहिजे आरसी अपॉन आर ही एनची व्हॅल्यू. इतकं डिटेलमध्ये तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. ऑसिलेटरची पूर्ण थिअरी माहित असली पाहिजे. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू, वी विल डिस्कस द वाईन ब्रिज ऑसिलेटर. ह्याच्यावर एक 2 एक्झाम्पल घेऊ आपण, आणि त्यानंतर मग वाईन ब्रिज ऑसिलेटर कडे आपण स्विच ओव्हर करू. दॅट विल बी आवर सेकंड लास्ट टॉपिक. आणि शेवटचा टॉपिक आपला क्रिस्टल ऑसिलेटर तो राहणार. आय विल स्टॉप हिअर.